the diagram for the rigid frame. Second one is truss. So truss is known to everyone. So it is the pin connected joint and a type of the structure formed by the member in triangular form. It may be square form, rectangular form. So resulting structure is called as the truss. Okay, so in truss joint are pin connected and loaded are applied at joint. So truss carry axial load at only joint. Okay, so due to this, no shear force and bending moment diagram are produced in the truss. Bending moment diagram and shear force is absent in the truss. Okay, only axial compression and axial tension are determined while analyzing a truss. Suppose आपण एखादा ट्रस अनालिसिस करायला गेलो तर त्या ठिकाणी आपण बेंडिंग मोमेंट आणि शियर फोर्स कॅल्क्युलेट करत नाही. त्या ठिकाणी आपण काय करतो फक्त ऍक्सियल कॉम्प्रेशन आणि ऍक्सियल टेन्शन हे फाइंड आउट. Okay, next one is structural member. So those member that are interconnected in a such a way as to constitute a structure. Starting लाच मी definition सांगितली, when number of members are connected to each other. So structure get formed. So which are these member? So everyone known beam is the very important member in the structure. So what is meant by beam? So in simple, beam is the horizontal member. Okay, so it is the flexural member of the structure and it is subjected to transfer loading as well as vertical load, gravity load. Okay, so these load create shear and bending within the beam. Due to the vertical load and gravity load, shear force and bending moment diagram. Bending moment is get created in the beam. So there are number of types of the beam. Okay, so first one is simply supported beam. It is known to everyone which beam is called as simply supported. So when the beam is supported on its both end by simple support. Okay, so which are the simple support? So first one is the hinge support, roller support. Okay, so when both ends are supported by hinge or roller, so that type of the beam is called as simply supported beam. Second one is fixed beam. So when a beam is supported on both ends, its both ends are fixed supported and it's restrained from rotation. So there is no any movement at the both end. So that type of the beam is called as fixed beam. Okay, so here it is diagram. First one is the cantilever. Second one is simply supported. Okay, so simply supported beam. First support is the hinge and second one is the roller. 1 minute. Okay, third type of the beam is overhanging beam. So it is a simple beam extending beyond its support on one end. So the beam is get extend at one end. So that type of the beam is called as overhanging beam. Second one is double overhanging beam. So when a simple beam get extend on its both support, so that type of the beam is called as double overhanging. Third one is the continuous. So when number of supports are more than 2,
Up to the 2 support, it is the simple beam. But when number of support get exceed about 2, okay, so that type of the beam is called as continuous beam. Third one is cantilever. So beam is fixed at one end and free at another end. So that type of the beam is called as cantilever. Next one is truss. So a beam strengthened by adding a cable or rod. So that type of the beam is called as, or structure is called as truss. Okay. So these are the diagrams for the beam. First is cantilever. Second one is simply supported, overhanging. Fourth one is continuous. And fifth one is fixed ended, both end fixed. And last one is cantilever simply supported. It is also called as prop cantilever beam. Okay. Next member is the strut. So strut is the compressive member of the structure. Fourth one is beam column. So a structural member subjected to compression as well as flexure is called as beam column. Fifth one is grid. Sixth one is cable, and seventh one is plate. Okay. So these are the member of the structure. So now it is the very important point, statically determinate structure and statically indeterminate structure. Okay, which structure is called as determinate and which structure is called as indeterminate? Anyone tell me the determinate structure? कोणाला सांगता येईल का determinate structure म्हणजे काय? Tell me the determinate structure. आवाज येतोय सर्वांना माझा? Yes, sir. हा, मग डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर म्हणजे काय? कशाला म्हणायचं? बोलायचा प्रयत्न करा, जे येत असेल ते सांगा. सर तीन इक्विलिब्रियम कंडिशन असतात ते. Okay, when we determine the structure by using 3 equilibrium condition. So which are the 3 equilibrium condition? First one is summation fx is equal to 0, means summation of the all horizontal forces. They may be towards the right or towards the left is equal to 0. Second one is summation of all vertical forces. Summation of Fy is equal to 0 and summation of all moment is equal to 0. तर जेव्हा आपण ह्या 3 इक्विलिब्रियम कंडिशन वापरून बीम अनालाइज करू शकतो, तर त्या बीमला काय म्हणायचंय? स्टॅटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. ओके, डेफिनेशन बघा. इफ ऑल अननोन फोर्सेस इन अ स्ट्रक्चर can be found using equilibrium condition, then it is called as statically determinate structure. And example of the statically determinate structure are, first one is simply supported beam, second one is a 3-inch arch, and second one is statically indeterminate structure. So exactly opposite to determinate structure. If all unknown forces in a structure cannot be found, या ठिकाणी बघा, आपण सर्व अननोन रिएक्शन ह्या इक्विलिब्रियम कंडिशन पासून फाइंड आउट करू शकत नाही. म्हणजे या ठिकाणी नंबर ऑफ अननोन हे इक्विलिब्रियम कंडिशन पेक्षा काय असतात? जास्त. ओके, कॅन नॉट बी फाउंड युजिंग इक्विलिब्रियम कंडिशन, देन इट इज कॉल्ड ॲज स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. हा क्वेश्चन तुम्हाला थिअरी पेपर साठी पण येऊ शकतो. राईट डाऊन दी डिफरन्स बिटवीन डिटर्मिनेट अँड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. डिटर्मिनेट कशाला म्हणायचं? की जेव्हा आपण तो बीम 3 इक्विलिब्रियम कंडिशन वापरून अनालाइज करू शकतो. When we analyze the beam by using 3 equilibrium condition,
So that beam is called as the determinate beam or determinate structure, and exactly opposite, when we cannot the analyze prop cantilever beam. Okay, so again, indeterminate structure is divided into two ways. So first one is static indeterminate and second one is kinematic indeterminate. ह्या दोन्ही मधला एकदम सिंपल डिफरन्स सांगतो की आपण स्टॅटिक इंडिटर्मिनेट मध्ये अननोन रिएक्शन फाइंड आउट करतो. सपोज एखादा बीम आहे, त्या ठिकाणी अननोन रिएक्शन किती आहे 4 आणि आपल्याकडे इक्विलिब्रियम कंडिशन किती आहे 3. मग एक अननोन हा आपण काय करतो, रिडंडंट कन्सिडर करतो आणि तो अननोन रिएक्शन आपण काय करतो, स्टॅटिक इंडिटर्मिनन्सी मध्ये फाइंड आउट करतो. आणि कायनेमॅटिक मध्ये काय करतो आपण की डिस्प्लेसमेंट, कोणत्या जॉइंटला डिस्प्लेसमेंट आहे ती डिस्प्लेसमेंट आपण काय करतोय, फाइंड आउट करतोय. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॅटिक इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. So it is defined as the number of unknown reaction and internal forces is exceed to the number of available equation. So that static indeterminacy is found out by the addition of external indeterminacy and internal indeterminacy. ह्या दोन इंटरनल आणि एक्सटर्नल या दोन्हींची आपल्याला काय करावं लागते, ऍडिशन करावं लागते. Okay, so ds is equal to dsc plus dsi. So how to find out the external indeterminacy? So dsc is equal to r minus e. So anyone tell me the meaning of the r and meaning of the e? What is meant by small r and what is meant by small e? Anyone? Small r आणि small e म्हणजे काय सांगता येईल का कोणाला? एनीवन? अरे माहित आहे की नाही स्मॉल आर आणि सो आर म्हणजे इक्विलिब्रियम कंडिशन. ओके ओके, कंटिन्यू. आर म्हणजे काय? R means number of reaction and E means number of equilibrium condition. Okay, so by using this formula we can calculate the external indeterminacy, and second one is internal indeterminacy DSI. So for beam value of the internal indeterminacy is equal to 0. जेव्हा आपण बीमचं अनालिसिस करू तेव्हा आपल्याला DSI ची व्हॅल्यू काय घ्यावी लागते, 0. आणि जेव्हा प्लेन ट्रस असणार आहे, सो फॉर प्लेन ट्रस इंटरनल इंडिटर्मिनन्सी इज इक्वल टू m minus bracket twice j minus 3, where m is number of member and j is number of joint. एखादा जर का आपण ट्रस घेतला तर त्यामध्ये किती मेंबर आहे आणि किती जॉइंट आहे, तर त्याच्यावरून आपण इंटरनल इंडिटर्मिनन्सी फाइंड आउट करतो. सेकंड वन इज कायनेमॅटिक इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. So it is defined as the number of non-zero displacement. मग आता डिस्प्लेसमेंट कुठे येणार आहे, सिंपल सपोर्ट. ओके, so it is defined as the number of non-zero joint displacement of the structure, and it is also called as the degree of freedom. So next is the analysis of redundant beam.
So these are the steps for analyzing redundant beam. So analysis of prop cantilever beam by using strain energy method. So first step is calculate degree of static indeterminacy. So formula for the static indeterminacy is DSC plus DSI. Okay, degree of internal indeterminacy plus degree of external indeterminacy. And again for beam, degree of internal indeterminacy is equal to 0. Second, select the redundant reaction. तुम्हाला कॅल्क्युलेशनला जे सोपं पडेल ती रिएक्शन काय करायची रिडंडंट म्हणून कन्सिडर करायची आहे. त्यानंतर फाइंड दी बेंडिंग मोमेंट कॅपिटल एम ॲट एनी सेक्शन एक्स ड्यू टू दी इम्पोज लोड इन टर्म्स ऑफ दी रिडंडंट and daba m by daba r. Okay, next use the least work theorem. Integration of m upon ei bracket daba m by daba r dx is equal to 0. हे इक्वेशन वापरून आपल्याला काय करायचंय रिडंडंट रिएक्शन फाइंड आउट करायची आहे. आणि लास्टला वी हॅव टू ड्रॉ दी BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल we consider a beam, prop cantilever beam. Okay, so here number of reaction is at support A. Support A is fixed. So tell me the number of reaction for the fixed support. Any 0. Okay, for Three, fixed support, number of reaction are the 3. One is vertical, one is horizontal, and one is moment. And second one is the hinge support. So again, tell me the number of reaction for the hinge support. 2, sir. 2. Okay, one vertical and one horizontal. Okay, आता या ठिकाणी तुम्ही बघितलं तर ह्या बीमवर कोणताही हॉरिझॉन्टल फोर्स ऍक्ट झालेला नाही, म्हणून आपल्याला ह्या ठिकाणी हॉरिझॉन्टल इक्विलिब्रियम कंडिशन आणि हॉरिझॉन्टल रिएक्शन ह्या काय करायच्या आहे निग्लेक्ट करायच्या आहे. आलं लक्षात. मग आपली पहिली स्टेप काय आहे फाइंड आउट दी डिग्री ऑफ स्टॅटिक इंडिटर्मिनन्सी. ओके, सो फॉर्म्युला काय D इज इक्वल टू DSI मायनस DSI प्लस DSC. ओके, सो फॉर बीम द व्हॅल्यू ऑफ इंटरनल इंडिटर्मिनन्सी इज इक्वल टू 0. या ठिकाणी फक्त एक्सटर्नल इंडिटर्मिनन्सी येणार आहे आणि त्यासाठी फॉर्म्युला काय आहे R मायनस E. ओके, आता या ठिकाणी आपल्याला हॉरिझॉन्टल इक्विलिब्रियम आणि हॉरिझॉन्टल रिएक्शन ह्या काय करायच्या आहे निग्लेक्ट करायच्या आहे. नंबर ऑफ रिएक्शन किती येणार आहे ए जॉइंटला 2 येणार आहे मोमेंट आणि व्हर्टिकल, बी जॉइंटला 1 येणार आहे व्हर्टिकल, सो 3 मायनस 2. ओके, म्हणजे रिडंडंट किती आलाय 1. आपल्याकडे इक्विलिब्रियम कंडिशन पेक्षा अननोन कितीने जास्त आलाय 1 ने. मग आपल्याला ती कोणती एक रिएक्शन काय करायची रिडंडंट कन्सिडर करायची. ओके, सो ट्रीट RB ॲज अ रिडंडंट. आपण RB काय केलाय रिडंडंट कन्सिडर केलाय सेकंड स्टेपला. आता आपल्याला थर्ड स्टेपला काय करायचंय फाइंड मोमेंट and daba m by daba r. So for that we have to select the section at a distance x. आपल्याला काय करायचंय B सपोर्ट पासून x डिस्टन्सला काय करायचंय सेक्शन घ्यायचा आहे. मग आपण तो सेक्शन घेतल्यानंतर सेक्शनच्या राईट साइडला जेवढे काय फोर्सेस असतील तर त्या फोर्सेसची त्या पॉइंटला काय घ्यायची आपल्याला मोमेंट घ्यायची. वी हॅव टू टेक मोमेंट ॲट सेक्शन एक्स ऑफ ऑल दी फोर्सेस. ओके, सो एम इज इक्वल टू आता या ठिकाणी बघा 2 फोर्सेस आहे, एक कोणता आहे RB आणि दुसरा कोणता आहे UDL.
So intensity of the UDL is 10 kilonewton per meter. आणि स्पॅन किती घेणार आपण UDLचा आता x मीटर. आपल्याला ह्या ठिकाणी पूर्ण स्पॅन घ्यायचा नाही. स्पॅन कोणता घ्यायचा आपल्याला फक्त सेक्शन पर्यंत. ओके. सो फर्स्ट इज दी RB. So RB into perpendicular distance. Take moment at this section. So RB into perpendicular distance x. आता RB या ठिकाणी कसा रोटेट होतोय अँटी क्लॉकवाईज. आता साइन कन्व्हेन्शन आपण क्लॉकवाईज काय घेतो पॉझिटिव्ह, अँटी क्लॉकवाईज काय घेतो निगेटिव्ह. पण ह्या ठिकाणी काय यूज केले अँटी क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह घेतलाय आणि क्लॉकवाईज निगेटिव्ह घेतलाय. आता या ठिकाणी RB कसा रोटेट होतोय बघा सेक्शनच्या अराउंड इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. म्हणून तो काय घेतलाय प्लस. सो प्लस RB इंटू एक्स मायनस UDL. आता UDL कसा रोटेट होणार आहे क्लॉकवाईज, म्हणून तो काय घेतलाय मायनस. आता मला सांगा UDLचं पॉइंट लोड मध्ये कन्व्हर्जन कसं करतात. हाऊ टू कन्वर्ट UDL इंटू दी पॉइंट लोड. कोणाला सांगता येईल. काय सर. UDLचं पॉइंट लोड मध्ये कन्व्हर्जन कसं करतात. किंवा आपल्याला ह्या UDLची एक सेक्शनला मोमेंट घ्यायची कशी घेणार. सर पॉइंट लोड मध्ये सांगायचं का. हा पॉइंट लोड मध्ये कसं कन्वर्ट करणार UDL. सर लोड इंटू लेंथ. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट UDL इंटू दी पॉइंट लोड. पॉइंट लोड मध्ये आपण कसं कन्वर्ट करतो जी काही इंटेन्सिटी आहे UDLची त्याला काय करायचं त्याच्या स्पॅननी काय करायचं मल्टिप्लाय करायचं. आता या ठिकाणी स्पॅन किती आहे x डिस्टन्स. सो पॉइंट लोड काय येणार आहे 10 इंटू x. आणि तो पॉइंट लोड कुठे ऍक्ट होणार आहे त्या स्पॅनच्या सेंटरला. ओके त्या स्पॅनच्या सेंटरला. मग परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती येणार आहे x/2. तो मोमेंट कशी येणार बघा -10x इंटू x/2. त्या ठिकाणी सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय येतंय -10x²/2. परत सिम्प्लिफाय केलंय RB इंटू एक्स -10 डिवायडेड बाय 2 5. So -5x². So this is the value of the M. आता या ठिकाणी एकच झोन आहे कोणता B आहे. जेव्हा नंबर ऑफ झोन जास्त असतील तेव्हा प्रत्येक झोन साठी M आणि डॅबा M बाय डॅबा R ची व्हॅल्यू आपल्याला काय for that integrate the value of M with respect to R. मग M ची जी काय व्हॅल्यू आली ती काय करा विथ रिस्पेक्ट टू R इंटिग्रेट डेरिवेट करा. ओके. सो पहिली टर्म काय RB इंटू एक्स. सो व्हेन वी डेरिवेट दी विथ रिस्पेक्ट टू R या ठिकाणी डॅबा RB बाय डॅबा RB काय होणार आहे कॅन्सल आणि शिल्लक काय राहणार आहे x. ओके. -5x². आता 5x² काय झालाय कॉन्स्टंट म्हणून त्याचा डेरिवेशन काय येणार आहे 0. आलं लक्षात. म्हणजे डॅबा M बाय डॅबा R इज इक्वल टू काय आलाय x. ओके. नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 अप्लाय थेरम ऑफ द लिस्ट वर्क. So put the value of M and gamma M by dappa R and apply the limit. Limit means the starting point distance and end point distance. So when we consider the origin as a B, so limits are 0 to 5. So put the value of M
and dabba m by dabba r and simplify it. So when we simplify it, we get the reaction RB. Okay, so RB is equal to 18.75. आपल्याला RB रिएक्शन भेटली. मग त्या RB रिएक्शन वरून काय करा, त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम कंडिशन यूज करा आणि राहिलेल्या सर्व रिएक्शन काय करा, फाइंड आउट करा. ओके, so by using equilibrium condition, find out the RA and MA. So first of all, use summation of all vertical forces is equal to 0. So when we adding the all vertical forces, we get the reaction RA, and reaction RA is equal to 31.25 kilonewton. And second equilibrium condition is summation of moment at A is equal to 0. So take the moment at A. जेवढ्या काय रिएक्शन किंवा लोड असणार आहे, तर त्या सर्वांची काय करा, ए पॉइंटला मोमेंट घ्या आणि त्याच्यावरून MA मोमेंट ऍट ए काय करा, फाइंड आउट करा. आणि ती मोमेंट किती येते, 31.25 किलो न्यूटन. आन्सर काय आलंय, पॉझिटिव्ह, म्हणून या ठिकाणी डायरेक्शन काय असणार आहे, अँटी क्लॉकवाइज. And lastly, draw the shear force diagram and bending moment diagram. Okay, so this is the superimposed bending moment diagram. So what is meant by superimposed bending moment diagram? So it is the combination of bending moment diagram due to the loads. त्या बीमवर जे काय लोड ऍक्ट झालेले, त्याच्यामुळं जी काय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम येणार आहे, आणि आपण फायनल मोमेंट जी फाइंड आउट केली, त्याच्यामुळं जी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम येणार आहे. सो इट इज द ऍडिशन ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू द लोडिंग and bending moment diagram due to the final end moment. Okay, so this is the analysis of the redundant beam. Okay, so anyone having any doubts regarding today's session, please ask me. कोणाला काही डाउट्स असतील तर विचारा. नोट्स टाका बरं. ओके ओके, काही डाउट्स असेल कोणाला तर विचारा. Okay, sir, Bhargav sir, please continue. Hello. Okay. So, thank you, sir, for this wonderful lecture and your valuable guidance. So, once again, I will thank you from my bottom of heart for your effort and you have taken for making this slide and the delivery of the lecture. So, thank you, sir. Okay, sir, thank you for inviting me for this lecture. Also, I thankful to the HOD of the Civil Department and all the organizing staff for inviting me for this lecture. Thank you, sir.